In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, à l'égard de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So this lesson is about à l'égard de, and the preposition à l'égard de can be translated to towards, regarding, or concerning in English. And we will see four examples with à l'égard de. Il a montré beaucoup de respect à l'égard de son professeur. Il a montré beaucoup de respect à l'égard de son professeur. La société doit prendre des responsabilités à l'égard de l'environnement. La société doit prendre des responsabilités à l'égard de l'environnement. Elle a des doutes à l'égard de ses intentions. Elle a des doutes à l'égard de ses intentions. Nous devons être justes à l'égard de tous les participants. Nous devons être justes à l'égard de tous les participants.